So in this we will see about chapter 1, which is about basic concepts. So first thing being introduction. What is the meaning of tax? So idhil pathina first tax na enna as per article 366(28). Tax means imposition of any tax. The general tax or local tax, or it can be special tax. Types of taxes. So tax can be divided into two types. One is direct tax, another one is indirect tax. So before that, tax is one such dreadful subject wherein mostly people think that 40 target but generally if you understand the concepts, then if you do the sums, it's very easy and you can go above 60. So first there are two types of tax. One is direct tax and other one is indirect tax. So direct tax in the tax is directly imposed on either individual's income or wealth. So basically in the type of tax la neenga burden இன்னொருத்தங்களுக்கு shift பண்ண முடியாது. Like we have income tax, undisclosed foreign income and assets la tax. So individual oda income or assets la impose பண்ற tax and direct tax. And another category of tax is indirect tax. So in case of indirect tax, what happens is in the type of tax is imposed indirectly on goods or services. In the case, the burden can be passed on to others, like GST or customs duty. Take for example, we are buying a good, the price is 10, and GST for example is charged at 18%, which comes to 1.8. Now in this case, the product is priced at 11.8, and now in the 11.8, seller pay பண்ணும். Suppose take for example, we are buyer and getting this product at 11.8, out of which 10 will be retained by seller and 1.8 will be paid to the government. Now this is paid by the seller to the government, but the burden is shifted to the buyer. That is, we will have to pay this tax, and this tax will be given or will be deposited by the seller to the government. Purpose என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, taxes are very essential to meet the common welfare expenditure of society. So government oda welfare expenditure, like நம்ம pay பண்ற taxல இருந்து they will meet out their expenditure. Why are taxes levied? So first நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா about tax and types of tax, direct and indirect tax. So taxes எதுக்கு levy பண்றாங்க? Taxங்கிறது ஒரு basic source of revenue for government. So இந்த revenue-வை அவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா, டிஃபென்ஸ்க்கு, எஜுகேஷனுக்கு, ஹெல்த் கேருக்கு அண்ட் இன்ஃப்ராக்கு, பேசிக்கலி பப்ளிக் வெல்ஃபேர்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. பவர் டு லெவி taxes. Now generally tax collect பண்றதுக்கு they will have to be legal authority. So as per law, authority இல்லாம one cannot collect tax. Article 246 and 7 schedule. So as per this article, there are three types of list: union list, state list and concurrent list. So as the name suggests, union listingகிறது வந்துட்டு wherein central government can make laws over here. That is, parliament can make laws. Whereas in case of state list, state legislature வந்து laws make பண்ணுவாங்க. And concurrent list la both parliament and state can make their laws. So income tax பொறுத்த வரைக்கும் parliament can legislate on taxes on income except for agricultural income under 82, entry 82 of union list. So entry 82 of union list la என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, central government, that is parliament வந்துட்டு can collect all types of taxes but except for tax on agricultural income. This is because as per entry 46 of state list படி only states can collect agricultural income. So centerக்கு அந்த பவர் கிடையாது. Overview of income tax law in India. So income tax lawல நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, income tax act, annual finance act and then rules, income tax rules, CBDT issue பண்ற circulars or other notifications and மற்ற case laws எல்லாமே forms income tax law. And this income tax act of 1961. So இது வந்து whole of Indiaக்கு applicable and எப்போ இருந்து effectiveனா 1st April 1962ல இருந்து. இதில் டோட்டலாக 1 to 298 வரைக்கும் sections இருக்கு and we have schedules from 1 till 14. So in the sectionsல we have clauses, subsections, provisos and explanations. So clauses பார்த்தீங்கன்னா, for example we have section 2 clause 1A or subsections. So subsectionsங்கிறது sectionல இருக்க interdependent part. Like for example we have section 5 subsection 1 and subsection 2, which defines the scope of total income. And then we have provisos. So provisos la vandu we have exceptions or modifications.
And explanations ஒரு சில மீனிங் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக we have certain explanations. For example, political party அதோட explanation நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா we know who is or what constitutes political party. So Finance Act பொறுத்த வரைக்கும் it is introduced by a finance bill during budget session. So நம்மளுக்கு தெரியும் as per law first we will have to pass a bill in the parliament and then it has to be approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. After that it has to get the assent of President of India, and then finally it will be passed as an act. So first a finance bill introduce panni and then it will be passed as a finance act. So the bill வந்துட்டு becomes finance act after presidential assent. அதில் டோட்டலாக நம்மளுக்கு 4 parts இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூலில். பார்ட் 1ல என்ன இருக்குன்னா tax rates for current assessment year. பார்ட் 2ல என்ன இருக்குன்னா TDS rates for current financial year. பார்ட் 3ல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா for salary and advance tax அதுக்கான income tax rates. பார்ட் 4ல we have rules for computing agricultural income. So income tax rules of 1962. So இது வந்துட்டு யார் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்கன்னா CBDT has the power to make income tax rules. ஸோ அதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப் ரூல்ஸ், ப்ரொவைசோஸ், எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இது எல்லாமே இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸில் இருக்குது. அண்ட் திஸ் ஷுட் பி ரெட் அலாங் வித் தி ஆக்ட். சர்க்குலர்ஸ் CBDT வந்து எதுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில ஆம்பிகுவிட்டிஸ் திஸ் எனிதிங் அன்கிளியர் ஆர் வேகாக இருந்துச்சுன்னா அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக CBDT சர்க்குலர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ இது பேசிக்லி என்னென்னா ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் அசஸீஸை கைட் பண்ணுறதுக்காக இஷ்யூ பண்ணுறது. அண்ட் இதனால வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் வில் பி பவுண்ட், தட் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வில் ஹேவ் டு ஆக்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் சர்க்குலர்ஸ். ஆனால் அசஸிக்கு இது பைண்டிங் கிடையாது. தட் இஸ் பேசிக்கலி டிபார்ட்மெண்ட் வில் ஹேவ் டு ஃபாலோ, அசஸி வந்து இதை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை. இட்ஸ் நாட் பைண்டிங் ஆன் தெம் அன்லெஸ் இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல். சர்டன் கேசஸில் இஃப் தீஸ் சர்க்குலர்ஸ் ஆர் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் த அசஸி then they can follow the same, otherwise it is not applicable on the SSC. Notifications rules யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா CBDT. Circulars also will be issued by CBDT. Notifications வந்துட்டு will be issued by central government. ஸோ இது எதுக்குன்னா இந்த ஆக்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் பைண்டிங் ஆன் போத் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் SSC. ஸோ சர்க்குலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள், அசஸிஸ் கிடையாது unless it is beneficial. Whereas notifications பொறுத்த வரைக்கும் central government issues notification and it is binding both in department and SSC. So in the case of department இதை ஃபாலோ பண்ணணும் and at the same time SSC will also have to follow the legal decisions of courts. In certain cases, like we have case laws, interpret provisions where acts may not provide clarity. Like for example, in certain cases, நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆக்ட் or provisions clarity provide பண்ணாதப்போ நம்ம case laws refer பண்ணலாம். Precedent decisions can be followed in those cases. Supreme Court. So Supreme Court pass பண்ணுற ஒரு decision. Since Supreme Court the highest authority in terms of court and other legal matters, so Supreme Court implement பண்ண ஒரு judgment or decision will be binding everywhere nationwide. Whereas high courts பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பாஸ் பண்ண decision or judgment will be binding within the respective jurisdiction. So அந்த particular jurisdictionல it will be applicable. Let's take for example இப்போ மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் ஒரு ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா that will be applicable within that jurisdiction within Chennai. இதே சுப்ரீம் கோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு decision or judgment பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது இந்தியாவுக்குள்ள applicable-ஆக இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் we were seeing about ஒன்று டேக்ஸ்னால் என்ன. ஸோ டேக்ஸுங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணுற டேக்ஸ். இட் கேன் பி ஜென்ரல் டேக்ஸாக இருக்கலாம், லோக்கல் டேக்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்பெஷல் டேக்ஸாக இருக்கலாம். அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் we have 2 types of taxes, direct tax and indirect tax. ஸோ direct taxங்கிறது is directly imposed on one's income or wealth. இதோட பர்டனை இன்னொருத்தங்களுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது, யார் மேலே இம்போஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் பே பண்ணணும். Whereas indirect taxனா it is indirectly imposed on goods or services. So இந்த burden can be shifted to another person. Like seller வந்து நம்மளுக்கு சேல் பண்ணும்போது நம்ம இந்த டேக்ஸும் சேர்த்து பே பண்ணுறோம், GST indirect tax. அண்ட் செல்லர் தான் அந்த டேக்ஸை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறாங்க. பட் இட் இஸ் ஷிஃப்டட் டு பையர்ஸ், அதாவது கன்சியூமர்ஸ். அண்ட் எதுக்கு டேக்ஸ் லெவி பண்ணுறாங்கன்னா அது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரெவென்யூ சோர்ஸ் விச் கேன் பி யூஸ் ஃபார் பப்ளிக் வெல்ஃபேர் லைக் ஹெல்த் கேர், எஜுகேஷன், இன்ஃப்ரா. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பவர் டு லெவி டாக்ஸஸ், லீகல் அத்தாரிட்டி இல்லாமல் ஒருத்தவங்க டேக்ஸ் லெவி பண்ண முடியாது. அண்ட் வி ஹவ் 3 lists over there: யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். ஓவர்வியூ ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் லோவில் we saw இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் லோவில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூடடாக இருக்குன்னு. ஸோ லா இஸ் அ வைடர் டேர்ம் when we compare that term with act. ஸோ லாங்கிறது லா இன்க்ளூட்ஸ் ஆக்ட், சர்க்குலர்ஸ், நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே. And then we saw about Finance Act and Income Tax rules. Charge of income tax. ஸோ எந்த ஆக்டில் வந்துட்டு இன்கம் டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 1961ல் செக்ஷன் 4 இஸ் அ சார்ஜிங் செக்ஷன்.
ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்பர் 1 டேக்ஸ் சார்ஜ். ஸோ ஆனுவல் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் என்ன ரேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ரேட்ஸில் டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணலாம். அண்ட் இது யாரோட இன்கமில் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா, on persons who are defined under section 231. So generally this income tax will be paid on income which is earned in previous year and will be assessed in the assessment year. Let's take for example previous year 22 or say for example 24, 25. So this is the previous year. Now in the year, that in the particular financial year, order income will be assessed in assessment year 25, 26. Because as we know, if we earn income during a particular year, the income will be assessed and tax will be paid in the next year. Let's take for example from 1st April 2024 until 31st March 2025. So this is the previous year 24, 25 and the tax will be paid in the next year, that is 25, 26. This is called the assessment year because assessment year we assess that income and pay tax on the same. Definition of person. So person can be individual or HUF, AOP, BOI, firm or company. So இவங்களோட இன்கம்ல தான் வந்துட்டு நம்ம டேக்ஸ் அசஸ் பண்ணி பே பண்ணுறோம். இவங்களோட இன்கம் வந்து அசஸ் பண்ணி அண்ட் தென் அதில் டேக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணி டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம். டோட்டல் இன்கம் அண்ட் டேக்ஸ் பேயபிள். ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலோட டோட்டல் இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை டிட்டர்மைன் பண்ணணும். ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸுங்கிறது we have to determine whether அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒரு ரெசிடெண்ட்டா இல்லை நான் ரெசிடெண்ட்டா. அண்ட் ரெசிடென்ட்ல we have 2 types. இன்னும் வந்து ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அண்ட் இன்னொரு கேட்டகரி வந்துட்டு not an ordinary resident, not ordinarily resident. So residentல we have 2 categories. ஒன்று வந்துட்டு resident and ordinarily resident and other category is resident and not ordinarily resident. And then the other category as we know is non-resident. Deemed resident. So deemed resident என்னன்னா ஒரு சில கேஸில் ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் இந்தியாவில் இல்லைனாலுமே ஒரு சில இண்டிவிஜுவல்ஸை நம்ம ரெசிடென்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறோம். பட் அந்த கேஸில் if one is treated as a deemed resident, in that case definitely அவங்க என்னவா இருப்பாங்கன்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடெண்ட்டாக இருப்பாங்க. ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடெண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எதுக்காக நம்ம ரெசிடென்சியை டிட்டர்மைன் பண்ணணும்? பேசிக்கலி ஒரு பர்சன் வந்து ரெசிடென்ட்டா இல்லை நான் ரெசிடென்ட்டா, ரெசிடென்ட்டாக இருந்தால் வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்டா இல்லை ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம எதுக்கு டிட்டர்மைன் பண்ணணும்னு பார்த்தா அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ இன்கம் வந்து டேக்ஸபிள், எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸபிளுங்கிறது நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். ஸோ டு டிட்டர்மைன் ஸ்கோப் ஆஃப் டேக்ஸபிலிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்னா உங்களோட குளோபல் இன்கம் வந்து டேக்ஸபிள் இன் இந்தியா. லெட்ஸ் see that one just a minute. ஸோ if at all a person is resident, அந்த கேஸில் அவங்க என்னவா இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினர்லி ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆர் ஒரு பர்சன் நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இது ஒரு கேட்டகரி அண்ட் இது ஒரு கேட்டகரி அண்ட் 1ல we have A and B and 2ல there is no other sub classification. ஸோ ரெசிடெண்ட்டாக இருந்து ஒருத்தவங்க ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் அவங்களோட குளோபல் இன்கம் வந்து இஸ் டாக்ஸபிள் இன் இந்தியா. இதே சப்போஸ் அ பர்சன் இஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம் இங்கே டாக்ஸபிள், இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ண இன்கம் டாக்ஸபிள். இந்தியன் பிஸ்னஸ்லேருந்து வந்த ஃபாரின் இன்கம் டாக்ஸபிள், ஃபாரின் பிஸ்னஸ்லேருந்து வந்த ஃபாரின் இன்கம் டாக்ஸபிள். ஸோ பேசிக்லி ஃபார் அன் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் global income is taxable. That is income earned anywhere in the world, maybe from foreign business or Indian business, or it can be one which is earned in India or received in India. Entire income is taxable. If it not ordinarily resident na, in that case income earned in India is taxable, income received in India taxable. Indian business lende foreign income is taxable, but foreign business lende foreign income is not taxable. So basically India la earn panna income, basically Indian connection irukku income mattum da vandu taxable for a not ordinarily resident person. And then for someone who is a non-resident, income earned in India taxable, income received in India taxable, foreign income not taxable. So only Indian income is taxable for a non-resident, one which is earned or received in India. Only difference between not ordinarily resident and non-resident is that not ordinarily resident, if at all it has Indian connection, foreign income if it has Indian connection, then in that case it's taxable. But non-resident only Indian income is taxable. Even Indian income which is
Even foreign income which has Indian connection is not taxable in that case. So ordinary resident global income is taxable. Not ordinarily resident Indian income is taxable, and foreign income which has Indian connection is taxable. For non-resident, only Indian income is taxable. And going back, so first we have to determine the residential status of the person. Second, income under different heads we classify pannom. So that's salary income, and then savings or fixed deposits income, dividend income, capital gain, rental property, different heads income classify pannom. Salary income will come under head income from salary. Interest from savings or fixed deposit, basically savings interest, FD interest, dividend income. This will come under income from other sources. So in the head level. And if the capital gain on sale of shares, capital gain head level, income from capital gain. Rental income, income from house property level. Next item, computation of income under each head. So once first the residential status determined panno, different class or heads of income divide panno, and next we have to compute income under each head. Like first income from salary la evlo income varudhu compute pannu, and then house property, then PGBP, adukapra capital gain, income from other sources. So in the different heads of income la or head la evlo income ngiradha nama classify pannu, and we have to apply the provisions over them and accordingly compute total income under each head. And over some cases exemptions like wholly exempt income. Like for example, agricultural income is completely exempt. So in the case that will not be included. Over some cases income partially exempt income. Exemptions are wholly exempt or partially exempt. So partially exempt, for example, commuted pension. Two types of pension. One commuted and other one is uncommuted. So commuted pension is taxable beyond limits, or certain limit it is taxable. On the limit it is exempt. So which means it's partially exempt and partially taxable. Deductions and allowances. So deductions and allowances for a head of income we calculate first one is salaries, and then house property income, and then capital gain income, other sources income, and then we also calculate PGBP. So in the head la total income calculate pannittu, we also have certain deductions and allowances. Like for example, salary standard deduction 50,000 irukum. The house property interest on housing loan deduction kadaikum. So for example, rental income minus municipal taxes, ungalku kedaikira amount la irundhu there is deduction under section 24A and 24B. Section 24A la neenga 30% standard deduction claim panikalam in the amount la. So for example, in the amount 1 lakh na 30,000 vandu neenga deduction claim panikalam, 1 lakh into 30,000, 1 lakh into 30%. And 24B section is subject to the provisions of the interest on housing loan. So housing loan we pay the interest deduction claim panikalam, provided the provisions comply panni nama the deductions claim panikalam. Example is 20,000, which means 1 lakh minus 30, so this should be 50,000. Now the 50,000 is income from house property. So regime impact is regime. We have two types of regime. One is old regime and new regime. So new regime is the default regime because now assessees default regime. Suppose we old regime off and there is limit on how much times we can change from one regime to another. So business income or profession income, they cannot change at multiple times. Once they can opt out of this regime, the default regime, adukapra thirumbi no time opt panna mudiyum. But mattavanga porthavaraikum they can change it any number of times from new to old. So idu eppadi determine pandraduna, ipo oru head of first resident non resident angadhu determine pannuvom. And resident la ordinarily resident not ordinarily resident. Adukapra oru head la nam income calculate pandrom. And then deductions, exemptions adellame claim pandrom. And then adukapra nam deductions claim பண்ணிட்டு ஃபைனலா we will have total income, அதாவது gross total income. இந்த எல்லா ஹெட்ஸ்லயுமே பண்ணா gross total income கிடைக்கும், மைனஸ் எல்லா டிடக்ஷன்ஸும் claim பண்ணா நமக்கு total income கிடைக்கும். ஸோ இந்த total incomeல நம்ம tax compute பண்ணுவோம். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த tax நம்மளுக்கு எந்த ரெஜிமில் கம்மியாக இருக்கோ அந்த ரெஜிம் நம்ம ஆஃப் பண்ணலாம்.
either old regime or new regime. Old regime, new regime என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓல்டு ரெஜிமில் நம்மளுக்கு ஒரு சில டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குது, ETC, 80CCC இந்த மாதிரி நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குது. வேறு நியூ ரெஜிமில் அந்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இல்லை. ஒரு சில நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இல்லை. இங்கே வந்து நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது நிறைய டிடக்ஷன்ஸை. பட் ஒன் திங் இஸ் சார், இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸ் ரேட்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோவர். ஸோ ஓல்டு அண்ட் நியூ ரெஜிமில் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் நம்ம லேட்டர் பார்க்கலாம். ஜென்ரலி த திங் இஸ், ஓல்டு ரெஜிம் அண்ட் நியூ ரெஜிம் பார்த்தா நியூ ரெஜிமில் கொஞ்சம் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் கம்மி, டிடக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் பெட்டர் தட் நம்ம ஓல்டு ஸ்கீம் போய்க்கலாம். அதர்வைஸ் நம்ம டிஃபால்ட் ரெஜிமில் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். டிடக்ஷன்ஸ் அவ்வளோவா இல்லைன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ வித் டிஃபால்ட் ரெஜிம். ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் அப் டு சர்டன் லிமிட் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ஓல்டு ரெஜிம் நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிமில் நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் இல்லை. இட் ரெஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மெனி டிடக்ஷன் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ஓல்டு ரெஜிம். ஸோ நார்மல் ரெஜிம் கூட ஆஃப் பண்ணலாம். இப்போ ப்ராடக்ட் டிடக்ஷன் பெனிஃபிட்ஸ், ஸோ நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதனால டேக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா டெஃபினெட்லி வி கேன் கோ வித் ஓல்டு ரெஜிம். Next is disallowance of expenditure relating to exempt income, section 14A. இப்போ செக்ஷன் 14Aல என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது எக்ஸம்ட் இன்கம்னா நம்மளுக்கு அது வந்து டேக்ஸபிள் கிடையாது. ஸோ எக்ஸம்ட் இன்கம்னா என்ன? இன்கம் இஸ் ஜெனரலி டேக்ஸபிள். பட் எக்ஸம்ட் இன்கம்னா இட் மீன்ஸ் தட் திஸ் இன்கம் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ். ஸோ இந்த இன்கமில் நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லை. டேக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லைன்னா அப்போதுக்கு ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து செக்ஷன் 14A. லைக் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh. இப்போ இது வந்து எக்ஸம்ட்டாக இருக்குன்னா அப்போ இதுக்கு ரிலேட்டட் நீங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 25,000. அப்போ இதை வந்து நீங்கள் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது. லைக் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் PNL அண்ட் சப்போஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் 10,000. அப்போ அது எக்ஸம்ட்டுங்கும் போது நீங்கள் இந்த இன்கமில் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டீங்க. இது இன்க்ளூட் பண்ணாதப்போ இதுக்கு ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2,500 நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதையும் வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் ப்ராஃபிட்டில் நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் எக்ஸம்ட் இன்கமுக்கு வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணல. இப்போ அதுக்கு ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் நீங்கள் பெனிஃபிட், அதாவது டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. Disallows deduction of expenditure related to exempt income. Applies even if exempt income isn't received in a particular year. Like take for example, in the exempt income நீங்கள் இந்த வருஷம் ரிசீவ் பண்ணல, அக்ரூ மட்டும்தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் அது வந்து உங்களுக்கு டேக்ஸபிள் இல்லாதனால அதுக்கு ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீங்கள் இந்த வருஷம் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ ஒரு சில எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எக்ஸம்ட் இன்கம்னு சொல்லிட்டு, சரி ஒரு சில இன்கம் வந்து எக்ஸம்ட் இன்கம் அண்ட் இதுக்கு ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிளைம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கேசஸில் ஏவும் டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். தட் இஸ் அசஸிங் ஆஃபீஸரும் அதை டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். Clubbing of income. Now, clubbing of income prevents tax avoidance by including income diverted to spouse, minor child, etc. So, this related detailed rules வந்து நம்ம chapter 4ல பார்க்கலாம். But again, clubbing of income, let's take for example A and B. So, take for example Mr. A and Mrs. A. So, Mr. A வந்துட்டு husband who is transferring a property to wife without any adequate consideration. In turn வந்துட்டு அவங்க எந்த கன்சிடரேஷனுமே ரிசீவ் பண்ணல. And let's take for example இந்த property is worth 20 lakhs and இதிலிருந்து வர rent for example is 7,500. Now since எந்த ஒரு adequate considerationமே இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுனால இந்த rent வந்து accrues in the hand of Mr. A, in the hands of Mr. A and not Mrs. A. This is because maybe let's take for example இப்போ Mrs. A க்கு வேற எந்த ஒரு இன்கமே இல்லை. In that case rental income மட்டும் வரும் 7,500 into 12, which I think comes to 90,000. So in that case இவங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் வந்து இந்த பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டுக்கு கீழே இருக்குது. ஸோ அப்போ டேக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லை. பட் அகைன் அடிக்வேட் கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுனால இட் இஸ் டீம்டு தட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டில் பிலாங்ஸ் டு மிஸ்டர் ஏ ஓன்லி அண்ட் அக்கார்டிங்லி அந்த இன்கம் வில் பி கிளப்ட் இன் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ஏ. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டர் ஏவோட இன்கம் 10 lakh, டோட்டல் இன்கம் ஆஃப்டர் டிடக்ஷன்ஸ் கம் டு 10 lakh. நான் இன் தட் கேஸ் இதிலிருந்து இது கூட if we add 90,000 and whatever income that we get, அதில் tax will be paid. Now this 90,000 again is a gross amount, gross rental income. Again we have to deduct in the municipal taxes and other deductions. Let's take for example that comes to 70 after all the deductions. So on the case la 70ல இதையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த 10 lakh to 70 ஆட் பண்ணும்போது whatever tax will be there, that has to be paid. Again if there are exemptions, then in that case up to a certain limit there will be no tax.
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணோம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கமில் டோட்டல் இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணோம் அண்ட் தென் அதர் டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிளைம் பண்ணோம் அண்ட் தென் ரிகார்டிங் கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் இஃப் திஸ் எனி சச் இன்கம் அதையும் வந்து அவங்களோட ஹேண்ட்ஸில் கிளப் பண்ணோம் அண்ட் தென் செட் ஆஃப் ஆர் கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் லாஸஸ். தென் சம் கேசஸில் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் தி earlier year and set off is allowed. ஸோ அந்த கேஸில் if there's any such loss that could be claimed, ஸோ அதையும் டிடக்ட் பண்ணிவிட்டு and then it has to be computed. ஸோ intra head adjustment, இதில் ஆக்சுவலி intra head adjustmentனா என்னென்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் within the same head. Like take for example, intra head adjustment means within the same head. That is, take for example, profit from textile business versus loss from printing. Now both these income or both this profit or losses belongs to the same head, PGBP. That is, profits or gains from business or profession. So ரெண்டுமே is related to the head of PGBP. That is business income. ஒன்று வந்து textile business, இன்னொன்று வந்து printing. Textile businessலேருந்து வர ப்ராஃபிட்டை printing businessலேருந்து வர லாஸ் கூட we can set off. So அது intra head adjustment. Interhead adjustment. Interhead adjustment na between different heads. So intra means within the same. Inter means between different heads. So இது வந்து between same heads of income. And this is between different heads of income. So interhead adjustment means between different heads of income. That is business loss and நம்ம salary against generally adjust பண்ண முடியாது. There is a rule that for business loss இருந்துச்சுன்னா அதை carry forward பண்ணி or same yearல it cannot be adjusted or it cannot be set off with salary. Restrictions under 115 BAC. House property loss cannot be set off against other heads. Similarly, 115 BAC we cannot set off. Similarly, if we go with 115 BAC new regime, அந்த கேஸில் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸை நம்ம மற்ற ஹெட்ஸோட செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. மற்ற ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம், டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி ஆர் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் PGBP, அந்த ஹெட்ஸோட நம்ம செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட், இட்ஸ் அலவுட் அண்டர் தி ஆக்ட் பட் cannot be adjusted against different heads in future years. So generally, other heads of income cannot be adjusted with the other ones. Again, all of this will be explained in detail in chapter 5. So various steps கொடுத்துருக்காங்க. That is right from start, residential status determine பண்ணுறதுலேருந்து and then ஒரு heads of income classify பண்ணி and then on the heads of incomeல total income எவ்வளோன்னு calculate பண்ணிவிட்டு and then we need to find out the gross total income, exemptions, deductions எல்லாமே claim பண்ணணும் and then clubbing of income ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையே ஆட் பண்ணணும் and then வேறு ஏதாவது set off இருந்துச்சுன்னா within the same or different heads claim பண்ண முடிஞ்சதுன்னா we will have to do the same. And then இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக we will calculate the gross total income. So we have been given the steps. Now இந்த ஒரு step on, that is residential status determine பண்ணுறது, gross total income, income from salaries calculate பண்ணுறது, from house property calculate பண்ணுறது. So each of this we have in a detailed manner from chapter 2 till end. So next step would be gross total income calculate பண்ணுறது. So gross total income, as the name suggests, gross means total. So gross total income பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எல்லா ஹெட்ஸில் இருக்க இன்கமே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், ஆக்ரிகேட் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் டிடக்ஷன்ஸ், கிளப்பிங் அண்ட் செட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். டிடக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் gross total income. ஸோ gross total incomeலேருந்து நம்ம என்னென்ன டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணலாம்னா, ஸோ அஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஆப்டிங் அவுட் ஆஃப் டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம். நவ் வாட் டஸ் திஸ் மீன் பை டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 115 BAC. ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு இந்த ரெஜிம் தான் எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிளாக இருக்குது. சப்போஸ் இதிலிருந்து ஆப்ட் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் டிஃபால்ட் நியூ ரெஜிமில் நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் டிஃபால்ட் ரெஜிம்லேருந்து ஆப்ட் அவுட் பண்ணி ஓல்டு ரெஜிம் ஆப்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கேஸில் வந்துட்டு சர்டன் பேமெண்ட்ஸ்க்கு நம்மளால் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியும், சர்டன் இன்கம்ஸ்க்கு அண்ட் அதர் இன்கம் அதர் டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிளைம் பண்ணலாம். சர்டன் பேமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம், ஸோ அதுக்கு நம்ம டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் ATCயில். PF for pension contribution and then also other source of income like other payments-க்கு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்க்கு நம்ம டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் ATDயில். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபார் எஜுகேஷன், ஹவுஸ் ED, அதுக்கப்புறம் ரெண்ட் பே பண்ணுறதுக்கு, டொனேஷன்ஸ்க்கு, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் செக்ஷன்ஸில் நம்ம டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், சர்டன் incomes-க்கு we can claim deduction. Like certain incomes, for example, with regard to employment of new employees or royalty income. So இதுக்கெல்லாம் நம்ம deduction claim பண்ண முடியும். So royalty income and இது எல்லாமே 80 QQB and RRBயில் we have deductions. And other income for example,
Other income, for example, savings interest, deposit interest, including senior citizens. So இவங்களுக்கு நம்ம reduction claim பண்ணலாம். இந்த respective income there's some amount of deduction like ATTTM up to maximum of 10,000, whatever the case may be, அந்த limit வரைக்கும் reduction claim பண்ணலாம். Other deduction, for example, under ATTD we have deduction for person with disability. And section இது இல்லாமல், ஸோ இது எல்லாமே chapter 6A deductionsல வரும். ஒரு சில payments, income, and then other incomes, and then other deductions எல்லாமே claim பண்ணலாம். And section 10A நம்ம என்ன deduction claim பண்ணலாம், SEZ unitsக்கு நம்ம deduction claim பண்ணலாம். ஸோ இது வந்துட்டு section 115 BACல எல்லா deductionsமே ஓரளவுக்கு இட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட், பட் அதர்வைஸ் இந்த deductions எல்லாமே claim பண்ணலாம். And once we are done with this, let me recap once again. First வந்துட்டு நீங்கள் residential status determine பண்ணணும், and then we will have to find out, classify different heads of income, and ஒரு heads of incomeல we have to determine எவ்வளோ வந்துட்டு income, and then after that we have to claim deductions and clubbing of income set off எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணணும், and then we have to claim all sorts of deduction. Section 10AA deduction, that is SEZ unit, and also chapter 6A deduction. Once இது எல்லாமே பண்ணிட்டு we will calculate total income. Total incomeங்கிறது is nothing but gross total income minus all the deductions. ஆனால் நம்மளுக்கு total income கிடைக்கும். So இதை we have to round off to nearest 10. Like take for example, income is 1,90,990. In that case it will be rounded off to nearest 10. That is 1,99,000. But take for example, if it is 5,53,543. Now in that case it will be rounded off to nearest 10, that is 5,53,540. ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல் இன்கமில் தான் நம்ம எவ்வளோ டேக்ஸுங்கிறது கம்ப்யூட் பண்ணி பே பண்ணுவோம். அண்ட் அகைன் இந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸும் வந்து டீட்டெயிலாக வி வில் see in the next chapter, that is chapter 2 and so on. லைக் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறது, ஒரு ஹெட் ஆஃப் இன்கமில் இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணுறது, டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறது அண்ட் so on. ஸோ ஒன்ஸ் இது எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் we will compute டோட்டல் இன்கம். டோட்டல் இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். அதுலேருந்து எல்லா டிடக்ஷன்ஸுமே ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா we will get டோட்டல் இன்கம். அண்ட் தென் அதர் நியரஸ்ட் 10க்கு we have to round off as per section 288. And next step என்னன்னா, once we are done with this, that is எல்லா ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்லேயே கால்குலேட் பண்ணிட்டோம், கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம், டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கிளைம் பண்ணி டோட்டல் இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டேக்ஸ் ரேட்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த டோட்டல் இன்கமில் நம்ம டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ டேக்ஸ் ரேட் இஸ் அப்ளைட் ஆன் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இல்லை டோட்டல் இன்கம் ஆன் டோட்டல் இன்கம். திஸ் இஸ் பிகாஸ் டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிளைம் பண்ணிட்டு வர இன்கம்ல தான் நம்ம டேக்ஸ் ரேட் அப்ளை பண்ணோம். ஸோ டேக்ஸ் ரேட் வந்து இஸ் அப்ளைட் ஆன் டோட்டல் இன்கம் அண்ட் நாட் ஆன் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have salary income, அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 50,000 அண்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம், PGBP, and then other source income, and then after that let's take for example this capital gain. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakh வருது மைனஸ் டிடக்ஷன்ஸ். டிடக்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி சாப்டர் 6A டிடக்ஷன், 10A டிடக்ஷன், சாப்டர் 6A டிடக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 2 lakh வருது மைனஸ் செக்ஷன் 10A டிடக்ஷன். இது எதுவும் இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணோன்னா இப்போ 8 lakh. ஸோ இதுதான் வந்து கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இஸ் அக்ரிகேஷன் ஆஃப் ஆல் இன்கம் பிஃபோர் கிளைமிங் எனி டிடக்ஷன். அண்ட் ஜிடிஐ இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் டிடக்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், டோட்டல் இன்கம். அண்ட் நம்ம வந்துட்டு டேக்ஸ் ரேட்ஸ் எதில் அப்ளை பண்ணணும், டேக்ஸ் எந்த இன்கமில் பே பண்ணணும்னா டோட்டல் இன்கமில் பே பண்ணணும். அண்ட் இட்ஸ் நாட் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். ஸோ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் டிடக்ஷன்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டோட்டல் இன்கம் கிடைக்கும். அண்ட் இந்த டோட்டல் இன்கமில் தான் we have to pay tax into tax rate, நம்மளுக்கு டேக்ஸ் பேயபிள் கிடைக்கும். ஸோ டேக்ஸ் ரேட்ஸ் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் டோட்டல் இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணியாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் we will have to see whether we are opting for 115 BAC இல்லை ஓல்ட் ரெஜிம். ஸோ 115 BAC ஆப்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேஸில் 0லேருந்து 3 lakh வரைக்கும் டேக்ஸ் வந்து நிற்கும். 3 lakhலேருந்து 3 lakh 1லேருந்து 6 lakh வரைக்கும் 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, above 15 lakh
டேக்ஸ் ரேட் வந்து 30%. லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் நம்ம நியூ ரெஜிம் ஓல்டு ரெஜிம் ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ணலாம். டோட்டல் இன்கம் வந்து 8 lakh. ஸோ இதில் வந்துட்டு சப்போஸ் நியூ ரெஜிம்ங்கிறது வந்துட்டு செக்ஷன் 115 BAC. சப்போஸ் இது நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம்னா டேக்ஸ் வந்துட்டு இப்போ இன்கம் வந்து டோட்டல் இன்கம் 8 lakh, நம்ம டேக்ஸ் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுறதுனா 0 to 3 lakh வரைக்கும் டேக்ஸ் வந்து nil. And 3 lakh to 6 lakh வரைக்கும் டேக்ஸ் வந்துட்டு 5%. ஸோ விச் மீன்ஸ் that 3 to 6 வந்து டேக்ஸ் இருக்கும். 3 lakh into 5%, that is 15,000. And next 6 lakh to 9 lakh வந்து டேக்ஸ் 10%. Which means next 3 lakh டேக்ஸ் வந்து 10%, அதாவது 30,000. But actually income வந்து is only up to 8 lakh. So therefore here it is 2 lakh into 10%, 20,000. Therefore in the total income is 8 lakh and tax on the same is 15 plus 20, that is 35,000. Then new regime la suppose நம்ம old regime la பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுனா அந்த கேஸ்ல tax வந்துட்டு 0 to 2 lakh 50,000 வரைக்கும் tax rate is nil. 2 lakh 50 ல இருந்து 5 lakh வரைக்கும் it is 5%. 5 lakh ல இருந்து 10 lakh வரைக்கும் 20% and 10 lakh மேல it is 30%. இது வந்து நார்மல், அதாவது டோட்டல் இன்கம்க்கு. ஆனால் ஆன் கேபிட்டல் கெயின் லாட்டரி இன்கம் ஒரு சில இன்கம்க்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் ரேட்ஸ் will be applicable. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாட்டரி இன்கம்க்கு டேக்ஸ் ரேட் இந்த நார்மல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகாது. அந்த கேஸில் இட் வில் பி ஃப்ளாட் 30%. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 87A ரிபேட். ஸோ இது எப்போ அப்ளை ஆகும்னா ஓல்டு ரெஜிம் பொறுத்த வரைக்கும் 5 lakh வரைக்கும் டோட்டல் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா, அதாவது இது வந்து டோட்டல் இன்கம். திஸ் 7 lakh or 5 lakh வாட் எவர் தே ஆர் மென்ஷனிங் இஸ் டோட்டல் இன்கம், நாட் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். அதாவது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் ஆல் டிடக்ஷன்ஸ். அந்த இன்கம் அப் டு 5 lakh வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா ஓல்டு ரெஜிமில் ரிபேட் அப்ளிகபிளாக இருக்கும். அப் டு 7 lakh வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா 87A ரிபேட் அப்ளிகபிளாக இருக்கும். மார்ஜினல் ரிலீஃப், அதாவது 115 BAC. 115 BACங்கிறது நியூ ரெஜிம். ஸோ நியூ ரெஜிமில் சப்போஸ் 7 lakh மேலே இருந்தாலும் அந்த கேஸில் மார்ஜினல் ரிலீஃப் will be applicable. ஸோ திஸ் we will see in an example. நெக்ஸ்ட் வந்து சர்சார்ஜ் அண்ட் ரிபேட். ஸோ சர்சார்ஜ் அண்ட் ரிபேட் எப்போ அப்ளை ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்சார்ஜ் வந்து ஒரு சர்டன் இன்கம் லிமிட்டுக்கு மேலே அப்ளை ஆகும். ஸோ சர்சார்ஜுங்கிறது அடிஷ்னல் இன்கம். சப்போஸ் இன்கம் வந்து 50 lakh மேலே இருந்துச்சுன்னா, டோட்டல் இன்கம் 50 lakh மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் சர்சார்ஜ் will be applicable. ரிபேட் செக்ஷன் 87A ரிபேட் எப்போ அப்ளை ஆகும்னா ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே, தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே இன்கம் டோட்டல் இன்கம் இருக்கும்போது it will be applicable. ஓல்டு ரெஜிமில் அப் டு 5 lakh டோட்டல் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா it will be applicable. நியூ ரெஜிமில் அப் டு 7 lakh டோட்டல் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா ரிபேட் will be applicable. இப்போ ரிபேட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓல்டு ரெஜிமில் லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 5 lakh. ஸோ டோட்டல் இன்கம் 5 lakh, அப்போ வந்து ரிபேட் அப்ளை ஆகும். ஸோ இதோட இந்த இன்கமில் டேக்ஸ் எவ்வளோ? அப் டு 2.5 lakh இட் இஸ் நில். நெக்ஸ்ட் 2.5 lakh to 5 lakh டேக்ஸ் வந்துட்டு 5%. ஸோ இட் ஷுட் பி நெக்ஸ்ட் 2.5 lakh to 5 lakh டேக்ஸ் வந்து 5%. ஸோ இட் ஷுட் பி 2.5 lakh into 5%, that is 12,500. ஸோ டோட்டல் டேக்ஸ் வந்து 12,500. ஸோ இந்த கேஸில் rebate will be applicable on the tax or 12,500 whichever is lower. And the extent rebate கிடைக்கும் provided total income 5 lakh வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா. So this can be understood with another example. Let's take for example total income 4 lakh. So on the case it will be 2.5 lakh வரைக்கும் tax ல next 2.5 to 4 lakh, அதாவது 1.5 lakh 15%. Next 1.5 lakh to 5%, that is 7,500. So tax is 7,500. In the case rebate will be 7,500 or 12,500 whichever is lower. So it will be 7,500. Appa tax inga pay panna thavilla because rebate apply agum. Same is the case with new regime also, but only thing being anga 7 lakh varaikum income is not taxable, whereas inga vandu 5 lakh varaikum. Next on the health and education says, ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் இது எவ்வளோ பர்சன்ட்னா 4%. நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் சர்சார்ஜ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிட்டேன். ப்ரொவைடட் இன்கம் 50 lakh மேலே இருந்துச்சுன்னா சர்சார்ஜும் ஆட் பண்ணணும். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வர அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டில் we have to calculate health and education cess HEC at 4%. Let's take for example if at all tax on total income, let's take for example total income ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட், அதில் டேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு 1 lakh வருதுன்னா இன்க்ளூடிங் சர்சார்ஜ். ஸோ அந்த கேஸில் HEC will be calculated in this amount on tax plus surcharge.
So it will be 4%. 1 lakh into 4%. That will be 4,000. Next வந்துட்டு alternate minimum tax. So alternate minimum taxங்கிறது யாருக்கெல்லாம் applicableனா only to those opting out of section 115 BSE. இப்போ alternate minimum tax AMTங்கிற கான்செப்ட் நியூ ரெஜிமில் இல்லை, இது வந்து applicable only to old regime. ஸோ சப்போஸ் ஓல்டு ரெஜிம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு இது applicable. ஸோ ஒரு சில கேஸில் என்ன மினிமம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். ஆல்டர்னேட் மினிமம் டேக்ஸுங்கிறது ப்ராஃபிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்ட் டிடக்ஷனுக்கு அப்புறம் வரும் அமௌண்ட்டில் மினிமம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். Not applicable under default regime. It's not applicable only to old regime. New regime is alternate minimum tax under concept. It's not applicable. Choose between default and optional tax regime. So எப்படி வந்துட்டு நம்ம default regime போறோமா இல்ல optional tax regime. Default regimeங்கிறது வந்து new regime section 115 BAC. whereas optional tax regimeங்கிறது வந்துட்டு old regime. So இதுல ரெண்டுத்துல எது நம்ம சூஸ் பண்ணலாம்ங்கிறது டிபெண்ட்ஸ். எது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் இருக்கவங்க ஒரே ஒரு டைம் தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். வாட் இஸ் இஸ் மீன் பை? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஃபால்ட் ரெஜிம் தான் வந்து ஜென்ரலி டிஃபால்ட்டாக எல்லாருக்கும் இது தான் அப்ளிகபிளாக இருக்குது. இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் ஆப்ட் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா ஓல்டு வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி ஒரே ஒரு டைம் தான் வந்துட்டு நீங்கள் டிஃபால்ட் ஆப்ஷனுக்கு மறுபடியும் ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும். அதாவது ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஓல்டு போயிட்டு திருப்பி நியூ வரதுக்கு டிஃபால்ட்டுக்கு வரதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டைம் தான் வந்து பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபர்தர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்ஸ் இது சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து சேஞ்சே பண்ண முடியாது. இது வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா PGBP இன்கம் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும். தட் இஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் கெயின் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன். ஸோ பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இது அப்ளிகபிள். இதே டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஹூ டஸ் நாட் ஹேவ் PGBP இன்கம். இப்போ ஒரு சில எஸ்எஸ்சிஸ்க்கு மற்ற இன்கம் மட்டும்தான் இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி இன்கம், ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம், அதர் சோர்ஸ் இன்கம். பட் PGBP இன்கம் இருக்காது. PGBP இன்கம் இல்லை, மற்ற சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மட்டும்தான் இருக்குது, மற்ற ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மட்டும்தான் இருக்குன்னா எவ்வளோ டைம் வேணும்? இட் இஸ் அப் டு தெம். வருஷம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் எந்த ஸ்கீம் வந்து சூட்டபிளாக பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அந்த ஸ்கீம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஓல்டு ரெஜிமாக இருக்கலாம் இல்லை நியூ ரெஜிமாக இருக்கலாம். ஓல்டு ரெஜிம் வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வருஷம் ஓல்டு ரெஜிமே ஆஃப் பண்ணலாம். அடுத்த வருஷம் அந்த நியூ ரெஜிம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்குன்னா நியூ போகலாம், திருப்பி ஓல்டு போகலாம். ஸோ ஒன். ஸோ எங்களுக்கு டிரெக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ வித் ஓல்டு ரெஜிம். டிரெக்ஷன்ஸ் அவ்வளவோ இல்லைன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ வித் நியூ ரெஜிம். ஸோ ஒரு வருஷமும் எந்த ரெஜிம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கோ தே கேன் கோ வித் தட். இன் கேஸ் ஆஃப் தோஸ் பர்சன்ஸ் நாட் ஹேவிங் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம், பட் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா they can only opt once, opt out and then opt for new regime only once. அதுக்கு மேலே they will not be able to change. So once we are done with that gross total income deductions minus பண்ணி total income calculate பண்ணிட்டு and then அதுக்கப்புறம் tax rates apply பண்ணி tax calculate பண்ணிட்டு surcharge இருந்துச்சுன்னா அதை apply பண்ணணும். And then we also have to add health and education cess. And then once we are done with everything total tax liability compute பண்ணிடணும். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அண்ட் டிடிஎஸ் ஒரு டிசிஎஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டிடக்ட் பண்ணணும். அதுலேருந்து லைக் அட்வான்ஸ் டேக்ஸுங்கிறது என்னென்னா 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் பே பண்ணணும். ஜூன், செப்டம்பர், டிசம்பர் அண்ட் மார்ச்சில். ஸோ அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் நம்மளோட இன்கம் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் 10,000 ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் 10,000 மேலே எக்ஸீட் ஆகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த கேஸில் நம்ம அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் வி எக்ஸ்பெக்ட் தட் இன்கம் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி 20,000 இருக்கும், அதாவது 10,000க்கு மேலே இருக்குன்னா அப்போ நம்ம அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் நம்ம எப்போ பே பண்ணணும்னா 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் பே பண்ணணும். as a name suggests அட்வான்ஸாகவே பே பண்ணணும். தட் இஸ் யூஸ்வலி வந்துட்டு இன்கம் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் வில் பி அசிஸ்டன்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர், அதாவது நெக்ஸ்ட் இயரில் அப்போ நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுவோம். சப்போஸ் இன்கம் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி 10,000க்கு மேலே இருக்குன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்னா we have to pay advance tax 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில். அப்படி பே பண்ணலைன்னா அதுக்கு நம்ம அடிஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் நம்ம பே பண்ணோம். பை 15th ஜூன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் 15th ஜூன், 15th செப்டம்பர், 15th டிசம்பர் அண்ட் 15th மார்ச் எவ்வளோ பர்சன்ட் பே பண்ணியிருக்கோம்னா டோட்டல் டேக்ஸ் லைபிலிட்டியில் அட்லீஸ்ட் 15% வந்து ஜூனுக்குள்ளே பே பண்ணியிருக்கோம். 15 ஜூனுக்குள்ளே ஆன் ஆர் பிஃபோர் 15 ஜூன், ஆன் ஆர் பிஃபோர் 15 செப்டம்பர் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்குள்ளே அட்லீஸ்ட் 45% வரைக்கும் பே பண்ணியிருக்கோம் டோட்டல் டேக்ஸ் லைபிலிட்டியில். அண்ட் டிசம்பருக்குள்ளே 75% ஆஃப் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி பே பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் பை மார்ச்க்குள்ளே 100% ஆஃப் டேக்ஸ் லைபிலிட்டியும் பே பண்ணியிருக்கோம். ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா சப்போஸ் ப்ரிசம்டிவ் டேக்ஸ் பேயராக இருந்தாங்கன்னா அந்த கேஸில் வந்துட்டு ஒரே இன்ஸ்டால்மெண்ட் அவங்க 15th மார்ச்க்குள்ளே 100%மே பே பண்ணால் போதும். பட் மற்ற டேக்ஸ் பேயர்ஸ்க்கு எப்போ போல் ரெகுலர் அதாவது 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் பே பண்ணணும். 15, 45, 75 and 100% ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஸோ ப்ரிசம்டிவ் டேக்ஸ் பேயர்னால் யார்? ப்ரிசம்டிவ் டேக்ஸ் பேயர்னா
two categories in cases of business and in case of profession. In case of business, turnover limit வந்து up to 2 crores இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் அவங்க ப்ரிசெம்டிவ் ஸ்கீம் ஆஃப் பண்ணலாம். அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் டர்ன் up to 50 lakh இருந்துச்சுன்னா they can offer presumptive income. ஸோ அந்த கேஸில் மட்டும் அவங்க ஒரே இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணலாம். பட் அதர்வைஸ் ப்ரிசெம்டிவ் டாக்ஸேஷன் ஸ்கீமில் சப்போஸ் அந்த டர்ன் லிமிட்டுக்குள்ளே இருந்து பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் ப்ரிசெம்டிவ் டேக்ஸ் ஸ்கீம் ஆஃப் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கேஸில் அந்த ப்ரிசெம்டிவ் இன்கமில் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் வில் ஹேவ் டு பி பெய்ட் அஸ் டேக்ஸ். அந்த இன்கம் பேசிக்லி அந்த ப்ரிசெம்டிவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50% ஆர் வாட் எவர் மேபி தட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம் அண்ட் அக்கார்டிங்லி அதில் டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. டிடிஎஸ். ஸோ டிடிஎஸ்ங்கிறது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி கேஸஸில் TDS already will be deducted and அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பே பண்ணுவாங்க. யூஸ்வலாக TDS மந்த்லி டிடக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் பேமெண்ட் வில் பி மேட். ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த கேஸில் அக்ரூவ் ஆகும்போது இல்லை பே பண்ணும்போது எது earlier அப்போ வந்துட்டு TDS டிடக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி கேஸஸில் ஒரு சர்டன் லிமிட் எக்ஸீட் ஆகும்போது பே பண்ணும்போது ஒரு அக்ரூவ் பண்ணும்போது எது earlier அக்கர் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த TDS டிடக்ட் பண்ணிட்டு பே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு மஸ்ட் பி டெபாசிட்டட் டு கவர்மெண்ட் வித் இன் தி ஸ்பெசிஃபிக் டியூ டேட்ஸ். ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக அந்த டோட்டல் டேக்ஸ் நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணியிருப்போம். கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் டிடக்ஷன்ஸ் நமக்கு டோட்டல் இன்கம் கிடச்சிருக்கும். அண்ட் டோட்டல் இன்கமில் நம்ம டேக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த டேக்ஸ்லேருந்து நம்ம அட்வான்ஸ் டேக்ஸையும் டிடிஎஸ் ஒரு டிசிஎஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். பிகாஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கமில் சேலரி இன்கம் ஆல் அதர் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஹெட் ஆஃப் இன்கம் வில் பி இன்க்ளூடட். ஸோ அந்த கேஸில் இந்த சேலரிக்கு ஆல்ரெடி டிடிஎஸ் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா மேபி அது மற்ற சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமுக்கு என்ன டேக்ஸ் பே பண்ணாமல் இருக்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டல் இன்கம் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அது எல்லாத்தோட டேக்ஸுமே தான் இங்கே இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். ஸோ இங்கே டிசிஎஸ் எல்லாம் டிடக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் சின்ஸ் ஒரு 10,000 மேலே வந்து டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இருக்கும் ஒரு வருஷத்தில் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணால் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம். ஸோ அதையும் டிடக்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வர்றது தான் வந்துட்டு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் அண்ட் அதை தான் அவங்க பே பண்ணணும். ஸோ டேக்ஸ் லைபிலிட்டி அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அண்ட் டிடிஎஸோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். செட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வரது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் டு நியரஸ்ட். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேலன்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் படி இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் படி டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh வருது. அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி 70 பே பண்ணுறோம். டிடிஎஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20. ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ பேயபிளாக இருக்குன்னா 10,000. ஸோ இந்த 10,000 தான் டேக்ஸ் பேயபிள். ஆர் லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்துட்டு சப்போஸ் டேக்ஸ் பேயபிள் வந்து 9,855. ஸோ அந்த கேஸில் ரவுண்ட் ஆஃப் டு நியரஸ்ட் 10. ஸோ 9,860 வரும். ஸோ இதுதான் டேக்ஸ் பேயபிள். ஸோ இதை பே பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ஃபைனலி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். ஸோ இந்த செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ஃபைனலாக ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். சப்போஸ் ரீஃபண்டபிளாக இருந்துச்சுன்னா லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக்ஸ் வந்து 1 lakh வருது. அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி 70 பே பண்ணியாச்சு. மைனஸ் டிடிஎஸ் ஒரு டிசிஎஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40,000னா அந்த கேஸில் டேக்ஸ் வந்து ரீஃபண்டபிள் -10K வருது. ஸோ இது வந்து டேக்ஸ் ரீஃபண்டபிள். ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம். ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணிட்டு டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம். பேபிளாக இருந்துச்சுன்னா பே பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கெட் த ரீஃபண்ட். ஒன்ஸ் ரிட்டனில் ப்ராசஸ் ஆகி ஃபைனலாக அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு ரீஃபண்ட் கிடைக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் இது எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் என்டையர் ப்ராசஸ் வில் கெட் ஓவர். ஸோ ஸ்டார்டிங் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுலேருந்து டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுற டேக்ஸ் பே பண்ணி ஒரு ரீஃபண்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுற வரைக்கும் தெர் டீட்டெயில் ஸ்டெப்ஸ். ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம்ங்கிறது வந்துட்டு அந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஐடிஆர். ஸோ ஐடிஆர் நம்ம சொல்கிறது இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளோட இன்கம் அண்ட் டேக்ஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடிஆர் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அசசிஸ் லைக் ஐடிஆர் 1, 3, 5. ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு அசசிக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஐடிஆர் இருக்குது. அண்ட் எல்லா இன்கமையும் இன்க்ளூட் பண்ணோம். ஆல் ஹெட்ஸ், கிராஸ் டோட்டல் இன்கம், டிடக்ஷன், டேக்ஸ் பேபிள் ஒரு ரீஃபண்டபிள். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அதில் டிக்ளேர் பண்ணுறோம். லைக் எல்லா ஹெட்ஸ்லேயும் ஒரு இன்கமையும் டிக்ளேர் பண்ணுறோம். டிடக்ஷன்ஸ் அது எல்லாமே. அண்ட் தென் டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ டேக்ஸ் வந்து லைபிலிட்டி வருது, எவ்வளோ அதில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் டிடிஎஸ் டிசிஎஸாக டிடக்ட் ஆகிருக்கு பே பண்ணியிருக்கு அண்ட் பேலன்ஸ் அமௌண்ட். அண்ட் டியூ டேட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு டியூ டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்குமே சேம் டேட் இருக்காது. இட் வில் வேரி. கம்பெனிஸ்க்கு, ஃபர்ம்ஸ்க்கு, இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வேறு டேட்டு வேறு டியூ டேட் இருக்கும். அண்ட் அந்த டேட்டுக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணணும்னா இன்கம் எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ணி அண்ட் டேக்ஸை பே பண்ணணும் ஃபைனலாக. அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணோம். ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணணும். So in the next part we will see in the next month.